Quang Viên xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin chào đón quý vị đến với chương trình VNTV của chúng tôi buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, 20 phút với Quang Viên buổi tối hôm nay, quý vị sẽ gặp được một khuôn mặt mới. 20 phút với Quang Viên buổi tối hôm nay, quý vị sẽ có được một câu chuyện mới. Và 20 phút với Quang Viên, quý vị sẽ có được một niềm vui mới. Và kính thưa quý vị, buổi tối hôm nay Quang Viên xin hân hạnh được giới thiệu đến quý vị ông Ware, là một ứng cử viên cho thẩm phán của Tòa án tối cao của thành phố San Diego. Kính thưa quý vị, buổi tối hôm nay ông Ware sẽ đến đây để chia sẻ với chúng ta những vấn đề mà ông ta nghĩ rằng là thành phố San Diego cần có. Và nếu được đắc cử với chức vụ là thẩm phán của tối cao pháp viện của San Diego, ông sẽ là một những nhân viên đắc lực nhất của thành phố để mang lại cho chúng ta một sự dung hòa. Paul, welcome to VNTV tonight. Thank you for having me. And we know that you are very busy, and thank you for taking some time off from your busy campaign and come down here to share your passion and your vision if you get elected to become the judge of the San Diego Superior Court. With that being said, we know that the election is around the corner. Yes. June 3rd. A lot of people are going to say, Paul, why do you want to run for this position? Are you busy enough with what you are doing right now? Are your plates full enough? Why do you want to become the Superior Court judge in San Diego? Well, I can tell you that, yes, I am busy at times. But it all started about 2 years ago when I was in church and our pastor talked about those of us that could be involved in politics, that can make a difference, that we owed it to our society to serve and not just to sit there and complain. And see, I had served in the Marine Corps for 20 years on active duty. The last 7 years in the Marine Corps, I was a judge, and I presided over more than 600 trials. And when I heard that sermon, I nudged my wife, and I joked with her. I said, he must be talking about me. But honestly, I wasn't a politician. I wasn't sure how to do it, and we laughed heartily about it. But over the course of the few months after that, we started having strangers and friends telling us, Paul, when are you going to step up and run for judge in San Diego? We want someone like you on the bench. And to answer your question in the most direct way, I feel absolutely in my heart that this is everything in my life that I've done has prepared me for this moment. And that's why I'm running, because I feel called to run. Kính thưa quý vị, ông Paul vừa trình bày với chúng ta một lý do rất là đơn giản và chính đáng. Tại sao ông lại là một ứng cử viên để bước vào chức vụ thẩm phán của tối cao pháp viện tại thành phố San Diego? Một vấn đề rất là đơn giản, đó là cách đây hơn 2 năm khi ông và nhà của ông đang ngồi tại một căn nhà thờ, thì vị mục sư của nhà thờ đó đã trình bày rằng là nếu mà ai được kêu gọi qua cái đời sống của mình để làm được một điều giúp đỡ cho xã hội của chúng ta ngày hôm nay, thì hãy nên bước ra và can đảm làm. Và qua cái sự hướng dẫn đó, ông Paul Ware đã đứng lên với trách nhiệm của ông là một người đã phục vụ cho quân đội của Hoa Kỳ hơn 20 năm và với chức vụ 7 năm là một thẩm phán cho tòa án của quân đội. Và với chức vụ hiện thời của ông là ông đang làm luật sư của liên bang để giúp cho nhiều người trong những lĩnh vực của quân đội cũng như là tất cả lĩnh vực về phạm pháp trong lĩnh vực của quân đội. Và ông hy vọng rằng là với cái tinh thần phục vụ của ông trong cộng đồng, với kinh nghiệm của ông hơn 20 năm và với kinh nghiệm hơn 600 lần ngồi trên tòa án để xử những vụ án, ông có thể mang lại một cái bức tranh mới, một cái dòng máu nóng mới cho cơ sở luật pháp của thành phố San Diego này. So with the passion that you just showed to the Vietnamese Asian community tonight, can you share with them a little bit about your background? Why do you think you qualify for this position? Well, I didn't start off wanting to be a lawyer. When I graduated from the University of Southern California, I was commissioned as second lieutenant, and all I wanted to be was an infantry officer. So my path started a little different. After being commissioned as a second lieutenant, a few months later, I was in the sands of Saudi Arabia and part of a tank battalion. And 6 months later, we went through the minefields and artillery barrages and liberated Kuwait City. I continued to serve in the Marine Corps with the infantry for another 4 years. And when I moved to San Diego and met my beautiful bride, Carol, I decided it was time to make a change from being an infantry officer to doing something different. And that's when I saw a newspaper article that said, become a Marine Judge Advocate. And I applied to law school right here at the University of San Diego, and I passed the bar in California, and I spent the last 15 years of my life practicing law. 4 years as a prosecutor in the Marine Corps, 7 years as a judge in the Marine Corps, and the last 4 years as an attorney in the Department of Justice, where I've been working assisting law enforcement, U.S. Attorney's Office in reducing violent crime and gangs,
and trying to prevent terrorist attacks occurring in Southern California. Kính thưa quý vị, khi anh Paul vừa ra trường với một cái tinh thần rất là nóng cháy, anh đã nhập ngũ trong quân đội Hoa Kỳ với chức vụ là trung úy của thủy quân lục chiến. Và anh hy vọng là anh chỉ là một người quân nhân làm việc hết sức của mình mà thôi. Thế nhưng khi anh trở lại thành phố San Diego, anh đã nhìn thấy một cái tấm quảng cáo nói rằng là bạn đã sẵn sàng dẫn thân bạn trên con đường quân ngũ qua trách nhiệm làm việc với luật pháp hay là chưa. Và kể từ đó anh đã dẫn thân anh qua trường học luật tại San Diego này, và anh đã ra trường luật và anh đã làm việc hơn 7 năm với chức vụ là thẩm phán của một người chuyên xét về những người vi phạm về luật lệ của quân ngũ, xét xử những người vi phạm luật về tội ác, tội giết người, tội hiếp dâm, tội cướp của trong quân đội. Và hơn thế nữa, hiện giờ với chức vụ của một người luật sư của liên bang, cố vấn cho tất cả những quân đội trong quân ngũ, anh ta nghĩ rằng anh có đủ khả năng và điều kiện và kinh nghiệm để đem lại một cái hàng ngũ mới trên cái cương vị là một người thẩm phán của tối cao pháp viện của San Diego. We know that we have two candidates running on this race. What makes you stand out from your opponent? Well, I'm running against an incumbent judge. My opponent was appointed to the bench by the governor in May of 2013. When you're appointed to the bench, the Constitution says they're a temporary judge until the first election. I'm running against him, and there's distinctions between his background and my background. I like to talk about myself mostly to explain my background, and the judicial candidates you don't really talk about the other candidate like a traditional politician would. First, I want to explain this is county-wide. So everyone who lives in the county or the city of San Diego votes for judges. And there's 5 different races. I'm running for office 19 against an incumbent judge. My perspectives are different than his perspectives. He grew up in the legal system down here in San Diego. He'll tell you he has 36 years of experience in the criminal justice system downtown as a public defender, and then the last year as a judge. My experiences are broader, I believe, because I served in the military. I led a 64-man platoon. I led a company of 300 Marines. I managed resources and assets and led people. But more importantly, when I became a judge, the majority of my career, 15 years of being an attorney, has been sitting on the bench as a judge. And I wasn't just presiding over cases in courts. I was also a student of the law because I went to the National Judicial College. I earned my certificate in general trial skills. And that's a course, and that's a school in Reno, Nevada that teaches judges from all over the country. So I attended courses with judges from Alabama, Illinois, North Carolina, everywhere, to talk about the skill sets that are required to be a judge. See, a lot of people think just if you're a good litigator, you'd be a good judge. But the reality is this. Being a judge is a different skill set, just like being a good baseball player is different than being a good umpire. Right. And so my training, my experience has been one of quickly discerning the facts, allowing both sides to be heard. And I believe my strongest strength is that I'm a very patient man. I'm an auditory learner, so what I hear, I retain very well. And I learned the lesson that justice is best served when people are heard in the courtroom and you apply the law fairly to both sides. So my perspectives come from being a father, being a man of faith, being an experienced judge with over 600 trials underneath my experience level, and being a prosecutor, and then advising people. So that's the perspective I bring to the bench. And on top of that, San Diego has an incredibly large veteran and active duty population of service members. Did you know that we don't have one judge who's ever served 20 years of active duty in the military in this community? Not one. We have judges who have served in the reserves, honorably, very much so. And then we have judges who've retired from the reserves as colonels. But I think that in a community that has the largest military population of veterans and active duty, that we would have room for one person who served 20 years and understands not just what it means to serve, understands how to apply the law within the military, but also understands the experiences they've had. Yeah. I like to explain that there's 9% of all our returning veterans from Afghanistan and Iraq reside in San Diego, California. And these service members will have, unfortunately, bad experiences that bring them into court. They'll be suffering from post-traumatic stress disorder and those type of issues. My last 2 years on the bench, when I was the senior judge in Hawaii, presiding over cases in Hawaii, Guam, Okinawa, and Japan,
I saw a never-ending stream of young Marines and sailors that had post-traumatic stress disorder. I saw some that didn't, that tried to claim they did. But there's a responsibility of us as a society to try and give these people the chance to be rehabilitated. And San Diego's recognized that by establishing what's called a Veterans Court. And I'm hoping that my experiences, my background, will allow me when I get on the bench to, if I don't get to serve in Veterans Court, at least help educate the other judges of what post-traumatic stress disorder is or isn't. Because unfortunately the movies make it out like everyone's a Rambo, right. But that's not true. What it really is, it's an injury to our young service members that isn't seen. They're not crazy, they're just damaged in ways that they don't necessarily understand. Mm-hmm. And we have a responsibility to bring them back into the fold and help them. And that's one of the reasons I really feel motivated and called to run, because I think that there's a place for me on the bench. My experience applies broadly, and then I have a unique perspective because I did serve 20 years in the Marine Corps and 2 combat tours. Kính thưa quý vị, như anh Paul vừa trình bày với chúng ta, đối thủ của anh cũng là một người đã được chỉ định bởi thống đốc của California tạm thời giữ chức vụ chánh án của tối cao pháp viện của San Diego cho tới ngày bầu cử thực thụ vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Và kính thưa quý vị, đối thủ của anh là một người cũng có trên kinh nghiệm 36 năm làm việc với văn phòng biện lý của quận hạt San Diego và sau đó đã được chỉ định lên làm chức vụ chánh án của tối cao pháp viện. Thế nhưng nếu mà khi chúng ta so sánh giữa anh Paul Ware và đối thủ của anh trong chức vụ này thì anh Paul đã có hơn 600 lần ngồi trên tòa án và điều khiển những cái cuộc hành trình qua phương diện luật pháp và để giải quyết những vấn đề luật pháp. Hơn thế nữa, anh Paul Ware đã có hơn 20 năm kinh nghiệm phục vụ trong lĩnh vực quân đội. Và như anh Paul Ware vừa trình bày cho chúng ta biết, 9% của tất cả các nhân viên quân lực tại Hoa Kỳ trở về sống tại San Diego. Đây là một số lượng rất là lớn đang sống và phục vụ tại quận hạt San Diego của chúng ta. Và nếu mà trong quận hạt San Diego của chúng ta không có một vị thẩm phán có kinh nghiệm trong quân lực của Hoa Kỳ, cũng như là có kinh nghiệm làm việc với tất cả các binh chủng khác nhau trên quân đội, thì sẽ khó có được một hệ thống hoàn hảo. Hơn thế nữa, kính thưa quý vị, anh Paul Ware vừa trình bày một điểm mà công viên thấy rất là đúng, đó là nếu mà không có được một vị chánh án có kinh nghiệm làm việc trên cái lĩnh vực luật pháp hơn 20 năm và làm việc với các ngành ngũ quân đội khác nhau, thì trên cái lĩnh vực những người quân đội khi mà họ phạm tội, họ phải ra tòa, thì những vị thẩm phán này sẽ không có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn. Một vị thẩm phán làm việc tốt, làm việc đúng không những chỉ biết luật pháp như anh Paul Ware vừa trình bày, nhưng vị thẩm phán đó phải biết lắng nghe câu chuyện từ bên hai phía, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, phải cho cơ hội của những người ra tòa có cơ hội trình bày và sau đó áp dụng luật pháp đúng trên tiêu chuẩn của những người đã phạm tội. Based on what you just shared, can you share with us a few cases while you were active in the military as a judge? How do you deal with difficult cases, and do you have any cases that you remember up to this point that you're very proud of, that you lock up that person? I wouldn't say I was ever proud that I locked up someone. I'm proud that my reputation as a judge in the Marine Corps was sterling, that I was recognized when I retired with the Legion of Merit. What I've learned as a judge is that every case that ever came into my courtroom was truly a tragedy. No one ever walks away from a criminal trial, regardless of the sentence, thinking this was a great experience. There's always a victim, whether the victim's society or an individual. And even the defendant, they have a family, and there's a tragedy there, even when some of them commit some horrible crimes. One of the biggest cases I ever prosecuted was a staff NCO who raped a 13-year-old child in Hobart, Australia. Now, when I was a prosecutor, I argued for a life sentence for that person. And even when they received a sentence of 18 years, it's not like the family felt this great sense of joy. They felt a sense of closure, but never a proud moment that hopefully, I was a judge or I was a prosecutor saying, this is what I did. Now, as a judge, some of the more significant cases I went in, I presided over quite a few rape trials. But the one that probably resonates with me the most is probably for a different reason than you think. I was assigned as the hearing officer on a series of what's called the Haditha murder trials. They wanted me to review the evidence in those cases. The allegation with these Marines in Haditha, Iraq, had killed women and children out of revenge from an assault that they were engaged in after their convoy had been
an IED exploded in their convoy. That was over 10,000 pages of documents. There was videos of Arabic translations I had to sit through. There were pictures of women and children who had been killed in some of the most brutal looking ways by hand grenades and machine gun fire. It was a tragedy all along. But it was the biggest test I ever had with regard to applying the legal system to the facts. And the reality was the government just did not have the evidence. And the evidence suggested that these Marines had followed the orders that they were given, and they did not know that there's women and children in there. So you had a tragic result, but they were clearing rooms in a combat scenario. Yeah. And so writing those reports, and it took me months to do, was, I would say, personally rewarding in the sense that I knew at that moment that I wasn't going to be swayed by emotions, because when you read those pictures, you say, we did something wrong here. And I stuck true to what the rule of law was. Despite the government coming after me and wanting me to do certain things and people trying to influence me, I rejected all that and I applied just the law in a classic sense. And that's when I said, I am really a judge. I really know how to do it. Because if you let emotion come into play, you wouldn't have written the rulings the way I had. Kính thưa quý vị, câu hỏi của ông Viên vừa đặt ra đó là anh trong quá khứ khi anh là một chánh án trong quân đội thì có những cái vụ xử án nào gây ra một cái ấn tượng lớn lao với anh nhiều nhất? Hai vụ án mà anh vừa chia sẻ với chúng ta đó là một vụ án anh đã làm chánh án khi mà một người lính đã phạm cái tội hiếp dâm một em bé gái chỉ có 13 tuổi mà thôi. Mặc dù anh muốn đưa ra một cái kết án đó là người này phải ở tù chung thân, nhưng mà cuối cùng câu giải đáp chỉ là 18 năm cho người lính này mà thôi. Anh có sự thỏa lòng trong đó và anh cũng hy vọng rằng mang lại được một cái niềm khuây khỏa, giảm bớt cái niềm đau cho gia đình của bé gái đó. Một cái vụ án khác anh đã đứng phải giải quyết đó là một cái quân đội của Mỹ, một đoàn quân đã, sau khi đoàn quân đã bị một quả mìn của kẻ thù làm nổ thì quân đội đó đã xả súng giết vào một số người phụ nữ và trẻ em. Anh đã phải đưa ra những chứng từ và tài liệu để chứng minh rằng là những người quân nhân này không phải cố ý làm theo ý riêng của mình, theo một sự phẫn nộ cá nhân, nhưng mà họ làm theo sự hướng dẫn của quân đội. Thế nhưng anh đã bị áp lực của những cấp trên, nhưng là một vị chánh án muốn áp dụng đúng luật pháp trên phương diện tiêu chuẩn của luật pháp. Anh đã không bị ép bởi những áp lực từ phía trên xuống và anh đã đứng vững trên cái chức vụ của một người chánh án và giải quyết vấn đề theo phương diện luật pháp, và phương diện luật pháp đã đưa vô cái kết thúc là kết quả là một câu chuyện được không ai hòa lòng, nhưng luật pháp vẫn đứng đúng trên phương diện của luật pháp. Khi Quang Viên hỏi anh có hãnh diện hay là vui khi mà anh kết án một người vô tù hay là không, thì câu trả lời của anh Paul đó là không bao giờ anh cảm thấy có niềm vui khi phải kết án một người vô tù, vì mọi người đều là nạn nhân. Và anh hứa rằng là trải qua những kinh nghiệm trên cái luật lệ của luật pháp, anh không bao giờ để tình cảm của anh ngăn chiếm trên những quyết định của anh khi mà anh là một người chánh án. With that being said, do you think you can be impartial when you sit behind the bench? I know I can. I have 7 years experience doing that. And the application of law is what I really believe in. I believe in applying the law as it's enacted. Now, I have strong feelings about different laws, and I believe that legislators should pass laws, and that it's the job of the judge to make sure the laws that were passed are applied fairly to both sides. The example I like to give people, I like to use analogies sometimes, it's easier for me to explain it that way, is when you go to a Little League baseball game. My son plays Little League baseball, and sometimes it's really hot and miserable out there, and the boy throwing the ball just can't throw a strike. And sometimes umpires decide they're going to start calling everything a strike just to try and speed along the game because they want to make it a faster game for all the parents and everyone else involved. I don't believe in doing that. I believe that the boy needs to throw strikes, or I will call balls, because it cheats the players of the game. See, the parents watching may be interested in other things, but the boys playing the game are expecting the umpire to apply the rules as they understand them, not to change them because that umpire feels in this particular moment there'd be some other better way to play the game. And as a judge, I don't believe that a judge should sit there and say, I don't like this law or I don't like this rule. A judge is required to apply the laws because justice, sometimes people misunderstand this, I believe. Justice isn't the judge. Justice is us as a society passing laws and applying those laws fairly, and a judge is just there to make sure that happens.
Justice comes from society, not from a judge. Kính thưa quý vị, anh Paul Ware vừa trả lời một câu hỏi rất là hay, đó là Quang Viên vừa đặt ra, đó là anh nghĩ rằng là nếu anh là một chánh án thì anh có thể hướng dẫn những cái cuộc xử án một cách khách quan hay là không. Anh đưa ra một ví dụ, nếu anh có một đứa con trai, khi mà đứa con trai của anh đi chơi bóng chày, ném một chiếc bóng chày, khi mà đường banh không đi đúng vô trong cái ô vuông, là một người trọng tài, anh phải kêu đó là banh ra ngoài không vô trong ô vuông. Rất là nhiều người thường hay nói vì cách đó là các con em chúng ta phải nên thương các con em chúng ta nhiều hơn. Chúng ta phải nói là banh nó vẫn vô trong vòng thay vì nó ra ngoài vòng để khích lệ mấy em. Anh muốn dùng cái ví dụ đó cho chúng ta thấy rằng là một người chánh án, khi anh ngồi trên chiếc bàn đó để thẩm phán và xét đoán những cái vụ án, nhiệm vụ của anh phải áp dụng luật pháp đúng trên phương diện của luật pháp cho bên trái và bên phải. Nhiệm vụ của anh là bảo đảm luật pháp được áp dụng một cách công bằng cho mọi người. Anh không đứng thiên vị về phía công tố viên, hay là anh không đứng thiên vị về phía những người chống lại công tố viên. Nhiệm vụ của anh là giúp cho cộng đồng, cho xã hội áp dụng những luật lệ đã được đưa ra và áp dụng một cách chính xác, quân bình và công bằng trên mọi người. Time's going to run out. I wish we're going to have more time to talk about it, but I understand you have a web page. If the Vietnamese Asian community want to go up there to support you and cast their vote for you, where can they go? Can you share with them your website and well, what can I'll they share do? my website. My website is www.ware4judge. That's WARE4FOR Now, to vote, they need to be registered to vote, and there's only a couple weeks if they haven't already registered to vote. But they'll get a ballot either in the mail if they're a mail ballot person, and look for Office 19, Ware, WARE, and they can fill in the bubble. Or they can register and go down to the polling place and vote. That's the only place you can vote. And I have some more videos up that talks more about my background, and they can research more about my background. Or if they want to send me a message, there's a link, they can send me an email. Before we close, though, I owe my friend Quang, who said, you have to try this line, and I apologize in advance because it may sound very childish, but he said that I was to try and ask in Vietnamese to please vote for me. So Yes. I'm going to give it a shot, and please bear with me, and my Vietnamese is probably not very well. The way he told me to pronounce it would be Xin Ba Phê Cho Toi. Kính thưa quý vị, như anh Paul Ware vừa trình bày cho chúng ta, anh Paul Ware đã nói xin bỏ phiếu cho tôi. Nếu quý vị tin tưởng anh Paul Ware là một chánh án sẽ mang lại trật tự cho xã hội, nếu quý vị tin tưởng anh Paul Ware là một người sẽ mang lại sự công bình và công bằng cho mọi người tại quần hạt San Diego của chúng ta, xin quý vị hãy bầu cử cho anh Paul Ware. Paul Ware, anh có cái website của anh đó là www.ware4judge.com. Và quý vị muốn bầu cử cho anh, quý vị phải là một người có cử tri phiếu đã được đăng trên cử tri phiếu. Và ngày 5 tháng 6 tới đây sẽ là những ngày quý vị sẽ ra văn phòng phiếu để quý vị bầu cử. Well, I appreciate your time, and I appreciate your time watching this video and giving me the opportunity to reach out to the Vietnamese community. I know it's a strong community. I have friends within the Vietnamese community that have a strong sense of patriotism, and they came here for opportunities. And when we talk about opportunities, we talk about fairness and the opportunity to fulfill your destiny by using your talents to the best of your ability. My talents is serving as a judge in this community, and I'm asking for your support and your vote because not only am I a Marine, not only am I a family man, and I'm a man of faith, but with your support and your votes, I will serve you as a judge again. Thank you. Kính thưa quý vị muốn có một chánh án khách quan, một chánh án không bị áp lực và một chánh án dựa trên căn bản của luật pháp để áp dụng luật pháp trên đời sống của chúng ta, xin quý vị bỏ phiếu cho anh Paul Ware. Và một lần nữa, Quang Viên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 20 phút với Quang Viên buổi tối hôm nay. Quang Viên xin kính chúc quý vị một bữa cơm thật là ngon lành và ấm cúng với gia đình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.